नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे एका नव्या व्हिडिओमध्ये। मागे आपण पाहिलं पुश आणि पुल वर्कआउट। मला आशा आहे की तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये नक्कीच मदत मिळाली असेल की तुमचा बेस्ट वर्कआउट प्रोग्राम करण्यासाठी। आज आपण पाहणार आहोत लेग वर्कआउट। लेग वर्कआउटमध्ये आपले 4 व्हेरिएशन असणार आहेत। हे 4 व्हेरिएशन तुमचा वर्कआउट प्रोग्राम इझी करण्यासाठी खूप मदत करणार आहेत। तर चला सुरू करूया। या सर्व स्ट्रेचिंगमुळे माझे बॅकची मसल आणि ग्लूट्स फ्री होण्यास खूप मदत मिळते। आता आपण लेग वर्कआउट मधील पहिला व्हेरिएशन घेणार आहे, स्क्वॉट आहे। स्क्वॉट मध्ये पहिला माझा वॉर्मअप सेट होता, एमटी असेल तो। त्याच्यानंतर जो वेटेड सेट असतील ते 14, 12, 10 अशा प्रकारे रेपिटेशन असतील। They always trip when you
आपण लेग कर्ल नंतर आता आपण मारणार आहेत लेग एक्सटेन्शन. लेग एक्सटेन्शनच्या नंतर आपला ह्या वर्कआउट मधला शेवटचा व्हेरिएशन आहे सिटेड कार्ल. याबरोबर आपला पूर्ण वर्कआउट प्रोग्राम संपला आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही व्हिडिओ कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.